Вы много общались с Касой, вы много общались с Тайсоном. Помогите мне разобраться, откуда появился сам стиль Каса Д'Амато? So Steve, you have talked with Cus, you have known Tyson for a long time. Could you please tell what is the origin of Cusa's style? Like many scientists, he began looking and examining what came before. And in his mind, it was very important for him to be like a doctor, like a researcher, to see what would be best for the fighter. And what would be best for the fighter, more than anything else, is not to get hit. Какие ученые начинают сперва смотреть и исследовать то, что идет, то, что было до этого. Кас был как доктором, как исследователем. Он всегда пытался найти то, что будет лучше всего для бойца. И самое много внимания он уделял на то, чтобы не получать удар. Не получить удар. Now, there are two ways of not getting hit. Two ways. Есть два варианта. Running away or moving your head inside. There's only two ways. Moving away, you don't get hit, or being close and moving your head. That's the only two ways. Есть только два варианта, как можно не получить удар. Это отходить в стороны, либо двигать головой. Okay? Now, Cus looked at the fighters who ran away. They were not exciting fighters. И Кас смотрел на тех бойцов, которые отходили в сторону или убегали, и он понимал, что это, как бы ничего удивительного, захватывающего нет в этих боксерах. Then he looked at the fighters who were close. Maybe they weren't great at moving their head, but they were very exciting. И потом Кас смотрел на бойцов, которые стояли очень близко, уходили, двигали постоянно головой, возможно, они не были вообще классными, но это было более захватывающе, чем те, которые просто убегали. So now he's thinking, if I can get a fighter, if I can teach my fighter to stay close and not get hit, that would be one exciting fighter, because he could punch and not get hit. И он подумал, если я смогу создать бойца, который сможет стоять близко и не давать себя бить, вот это будет захватывающе. So he began looking and studying like a surgeon. И он, the first thing like a surgeon, the first thing he noticed that some fighters moved their head one way and some fighters moved their head another way, and what he had to do was, without a computer, understand the most effective ways of not getting hit but still being in range to hit the other guy. И Кас вот начал изучать как хирург, как сделать так, чтобы ты находился близко, не давал себя бить, но и при этом ты мог бы достигать другого противника. After much study, he came up with as fighters did do sometimes, a little slipping. That's called slipping. He knew that was important. That's what he started teaching first, the slipping. Первое, он начал обучать вот этому слипингу, маятнику, like pendulum. Yes, like a pendulum. Да, как маятник. Then he saw other fighters that once in a while did a big U. That was to avoid getting hit with a hook. So he started to teach that to his fighters. Потом он смотрел на то, как некоторые бойцы делают букву вот, У, да, и это можно этим уйти от хука. Да. Потом он начал это преподавать. Those two moves, the slipping and the weaving, make up 99% of head motion. Of head motion? Yes. That the slipping yes, and the weaving. То есть вот этот слипинг и уклон, 99%
of what should be taught to a fighter. Вот этот слипинг и уклон – это 99% того, что нужно обучать боксера, когда он уходит головой. Он ведь жил в Бронксе. You lived in Bronx, right? Yes. Вы жили в Бронксе. Там был высокий уровень преступности в тот момент времени. At that moment of time when Cus lived, was there a high level of like criminality, of crime? Well, he lived in the Bronx in the 20s and 30s, 1920, 1930, 1940. I lived in the Bronx in 1950 and 1960. So I don't know what it was like in the 20s or 30s. What about when you have lived? It was starting to get bad. Starting. It was mostly Jewish people and Irish people and Italian people. But then in the 60s, the gangs start coming to New York, to the Bronx. Он говорит, я не знаю, как было во времена Каса, потому что Кас жил в 20-х, 30-х, 40-х годах там, а я больше времени жил в 50-х, 60-х там. В мое время все начинало быть очень плохо, потому что до этого были только евреи, ирландцы, итальянцы, а в 60-х начали приходить банды. Много ли было поединков в Бронксе на ножах? Were there a lot of like fights or duels with the use of the knife, the blade? None. Fist fights. Only fists. Только кулаки. Это вот когда он жил. That's when you were living, is that correct? Yes. Да. А когда Кас жил? What about when Cus lived? Oh, I'm sure that, I don't know what happened on the street. I don't know. But of course, in the United States, there was the mafia. And behind the scenes, they were using knives and guns and everything else. But not on the street. The gangs usually just fought with their fists. They didn't have machine guns like they have today. Он говорит, на улице не использовался нож, но в США там было очень много мафии, и я знаю, что за ширмой они использовали и пистолеты, и ножи, но на улице только кулаки. Я почему спрашиваю? Потому что не мог ли и этот опыт повлиять на формирование стиля Каса? The reason Oleg is asking this question might have that experience with knives also influence the style of Cus. I'm trying to think. I've never used a knife, but I'm trying to think of if someone attacked with a knife, what motion could I use not to get stabbed, but yet be similar to something that Cus taught? And there is one thing, yes. Он говорит, я никогда не использовал нож, но я сейчас сижу и думаю, что будет, если меня будут атаковать ножом, какое действие я мог бы применить, чтобы меня не закололи, и это действие должно быть то, что преподавал Cus, и такое действие есть, говорит. And that one motion is getting to the side. И это движение в сторону. But yeah, not the slipping. Угол. All the way. Taking the angle. Угол. Taking the angle. Not even the angle, getting behind the person. Я бы даже сказал не угол, а за человека уходить. Ну, угол. Yes, that is an angle, yeah. Yes. Полумесяц. Well, It's like half crescent, you know? yes. Half moon. Because then I can hit you, but you can't hit me. Потому что в этот момент я могу наносить удар, а противник не может.